Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I wish you are all fine. Well students, today we are going to continue on chapter 2, but here part 2. Please pay attention very carefully because of why? The material will show you more and more, but it's not easy. So keep steady. God bless you always, and don't forget, always keep staying healthy. Well class, let's study our lesson now. And here the material for you. Okay, let's study now. Let's go. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, students of grade 6, now entering to part 2 on chapter 2. Please pay attention on this lesson carefully. Diperhatikan, disimak, sehingga nanti kalian paham apa yang dipelajari hari ini dan menjadi tugas hari ini. Now on page 19. Sekarang di halaman 19, about reading. Read loud. Hello, my name is Wulan. I live in Jakarta. Holiday is coming and I will go to my grandparents' house tomorrow. They also live in Jakarta. I like their house. It is Betawi house. It has wide porch. It is usually for guests. I will help my grandparents to clean the porch. I will use broom and mop the clean the floor. Okay. Let's discuss it together. See reading. Membaca. Read loud. Bacalah dengan keras. Hello, my name is Wulan. Halo, nama saya Wulan. I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Holiday is coming. Liburan datang. And I will go to my grandparents' house tomorrow. Dan saya akan pergi ke rumah kakek nenek besok. They also live in Jakarta. Mereka juga tinggal di Jakarta. I like their house. Saya suka rumah mereka. It is Betawi house. Ini adalah rumah Betawi, atau ia adalah rumah Betawi. It has wide porch. Nah, ia mempunyai teras yang luas. Porch itu teras. It is usually for guests. Ia biasanya digunakan untuk para tamu. I will help my grandparents to clean the porch. Saya akan menolong kakek nenek saya untuk membersihkan teras tersebut. I will use broom and mop to clean the floor. Dan saya akan menggunakan broom, sapu, dan pelan untuk membersihkan lantai. Nah, oke. Well, student, untuk tugas pertama, perhatikan. Nanti reading ini kalian dibuat reading voice. Dilatih dulu, sudah lancar, sudah merasa bagus, baru direkam dan dikirim. Boleh dibaca menggunakan dibuat video atau voice note. Oke? Thank you. Next,
we are going to the next here. Well, students, now look at this exercise. Yuk, kita perhatikan, lihat latihan berikut. Answer the questions. Jawab pertanyaan berikut according to the reading. Number 1. Who will go to grandparents' house? Who? Siapa yang akan pergi ke rumah kakek neneknya? Okay? Who is she? Ya, she is Wulan. Dia adalah Wulan. Terus number 2, what is porch? What is porch? Apa itu teras? Nah, tadi ada pembahasan. Nah, teras itu digunakan buat para tamu. So which one? Nah, porch is usually for guests. Ya, porch, this one usually for guests. Digunakan untuk para tamu. Number 3. Where can we find Betawi house? Where? Di mana kita bisa find, menemukan atau mendapatkan rumah Betawi? Anyone knows? Ada yang tahu? Oke. So many places around Jakarta. Banyak sekali tempat di Jakarta yang rumah beradatkan rumah Betawi. In Condet you can find in other places. Okay, this one for the first. And then we continue for the next lesson. Well, class, now we continue on page 20. Okay, this one, page 20, we are going to discuss about fun time. Read the questions and write the answers. Nah, nanti dibaca pertanyaan berikut dan tulis jawabannya. Nah, read ini tugas kalian. 1, 2, 3, 4. You write the questions. Tulis soalnya and the answer, dan jawabannya setelah yang satu ini. Yuk kita bahas terlebih dahulu. Number 1. What will you use to eat stick? Nah, oke, coba artinya apa? What will you use? Apa yang akan kamu gunakan to eat, untuk makan stick? Oke, ya. Oke, number 1. Number 2. What will you use to catch fish? What will you use? Apa yang akan kamu gunakan untuk catch, menangkap ikan? Oke, do you know the answer atau jawabannya? Very good. Number 3. What will you use to make miniature of Betawi house? Apa yang akan kamu gunakan to make, untuk membuat rumah Betawi miniatur atau miniatur rumah Betawi? Number 4. What will you use to enter a movie theater? What will you use? Apa yang akan kamu gunakan to enter, untuk memasuki sebuah teater film atau ke bioskop? Oke, you know that? Tahu kan? Nah, and students, the answer are here. Nah, ternyata jawabannya di here nih. Oke, ada di sini, in the box, this one. Nah, you find out, make it suitable answer. Dituliskan jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan. Oke, this is the question and this one the answers. Nah, don't forget, you write down the question. Tulis soalnya dan this one the answer. Make it suitable. Oke, the first duties. Tugas yang pertama, writing. Well, students, now we are learning on page 21. Yuk, kita akan mempelajari di halaman 21, page 21, di writing. Nah, ini tugas nanti yang ketiga. Please pay attention carefully. See the pictures below. Lihatlah gambar di bawah ini. Say the sentences using will use and write them. Ucapkan, katakan kalimat berikut menggunakan will use and write them, dan tulis
mereka. Oke, the sample. Lihat contohnya. Oke, a blanket. Oke, a blanket. Nah, sebuah selimut. Sleep. Tidur. Tonight. Malam ini. Oke, there are 3 words. Ada 3 kata di sini. Nah, now you arrange this using will. Nah, disusun menggunakan kata will. This one the answer. Seperti jawabannya. I will use a blanket to sleep tonight. Oke, perhatikan. Jadi I will use a blanket to sleep tonight. Saya akan menggunakan sebuah selimut untuk tidur malam ini. Oke, this is the sample, ini contoh, and the duties are here. And this one, this one for your duty. Do like the examples. Ya, kerjakan seperti contoh yang di atas tadi. Number 1, this one, girls swim at the beach. Nah, tadi menggunakan I will use. And then the second, an umbrella, go outside now. Number 3, a net to catch a butterfly. Tomorrow morning. You got it, students? 1, 2, and 3. And the last duties. Tugas yang terakhir untuk minggu ini. Let's check it this one. Well, class, for the last duties, here it is on page 23 and 24. Chapter review. Choose the correct answer. Nah, pilihlah jawaban yang tepat. You only write the answer ya. Cukup tulis jawabannya saja. Please you learn it carefully. Dipelajari dengan hati-hati. So you will know the answer correctly. Jadi nanti kamu akan tahu jawaban yang tepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then this one also fill in the blank. Ini sesuaikan dengan, karena kita lagi membahas pakai will di sini, pasti nanti ada kata will-nya. What bla 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 you do after school, and others. 1, 2, 3, 4, 5. Well, class, I think this one for your duties today. Please you learn it carefully. You do, and then please always stay healthy, keep spirit, and success for you all. Thank you. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.